So welcome again, and as I have said you that in the previous video যে আমি হচ্ছে essay types গুলোকে break it into pieces one by one এবং প্রত্যেকটা লাইন কিভাবে structure করবেন. Today I am going to go for further explanation on that. So যেহেতু IELTS writing task 2 basically about essay writing, আর essay writing এর মধ্যে one of them is opinion based essay. So it's basically about is an essay which in you have to explain the given topic based on the opinion that you have regarding that topic. So how you can decorate it? Ekdom simple way te jai read the question properly and pick a side or opinion. Figure out why you have that opinion. Know the reasons behind your opinion and use them as main points. List out your supporting reasons plus examples. So opinion based সোজা কথা হচ্ছে যে আপনার মতামতটা জানাটা আর কি। অনেক সময় হয় যে আপনার এটাতে আপনি ফর আছেন, আবার অনেক সময় হয় যে এগেইনস্ট দ্য টপিক আছেন, যেহেতু আপনার ওপিনিয়ন ইটস আপ টু ইউ। সো ইউ নিড টু পিক ওয়ান সাইড, আইদার ইউ আর গোয়িং ফর অর against. অনেক সময় হয় যে ভাবি যে যেহেতু আমার সাপোর্টিং আইডিয়াস দিতে হবে, সো আমি একবার ফরে যাই একবার এগেইনস্টে যাই, তাহলে আমার এসেটা ডেকোরেট করা ইজি হয়ে যাবে। কিন্তু এই কাজটা করার কারণে অনেক সময় হয় যে দুটো সাইডকে আপনি যখন পিক করছেন তখন অ্যাকচুয়ালি সাজানোটা বা অ্যাকচুয়ালি কি কি থটস গুলো আপনি প্রেজেন্ট করলে আপনি পুরাটাকে হচ্ছে সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন, কোয়েশ্চেনটাকে সাজাতে পারবেন, তখন কনফিউশন ক্রিয়েট হয়ে যায়। সো ইটস বেটার টু পিক ওয়ান সাইড অফ ইট। আচ্ছা, ওইটা পরে যাচ্ছি, লেট মি গো উইথ সাম এক্সাম্পল অন ইট. Like many people say that the only way to guarantee a good job is to complete a course in university education. Others claim that it is better to start work after school and gain experience in the world of work. How far do you agree or disagree with the above views? Give a reason for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience. Write at least 250 words. সো আপনার ওপিনিয়ন মানেই হচ্ছে আপনার এগ্রি ডিসএগ্রি, এই দুটো থটস থাকবেই, বুঝাই যাচ্ছে। পিক আ সাইড এন্ড ওপিনিয়ন মানে কথাটা হচ্ছে আইদার ইউ ডিসএগ্রি ফর অর अगेंस्ट ডিসএগ্রি উইথ দ্য টপিক। সো লেটস সি দ্যাট, এই যে দেখেন ডিসাইড এন ওপিনিয়ন, থিঙ্ক অ্যাবাউট, মানে যা বলা আছে এখানে আমি স্টেপস ওইভাবে দিয়েছি। দেন হাউ টু ডিসাইড ইউর ওপিনিয়ন, জাস্ট পিক ওয়ান সাইড অনলি. Your personal opinion does not matter. Simply pick the side you can write about the best. There are no extra marks for looking at both sides. Most people who try to do that mess it up and turn it into a discussion essay. Pick one side only. দেখেছেন, মানে ওইটা ফলো করতে গিয়ে আপনি হচ্ছে তখন ডিসকাশন টাইপের এসেতে চলে যান। মানে আপনি আপনার পয়েন্টস তো এখন যেহেতু ফর এন্ড এগেইনস্ট দুইটাই দিচ্ছেন, তার মানে এখন আপনার টপিককে ভালোভাবে সাপোর্ট করতে হবে, এক্সপ্লেইন করতে হবে, এক্সাম্পল দিতে হবে, তখন হয়ে যায় আরো বেশি ঝামেলা। Go for either you agree or disagree. Now let me go that one by one sentence গুলোকে আপনি কিভাবে সাজাবেন. So here you can see that there are 4 paragraphs. Intro, paragraph 1, paragraph 2 and conclusion. এখন ইন্ট্রোতে আপনি কি কি দিবেন? ইন্ট্রোতে রিরাইট জেনারেল স্টেটমেন্ট, মানে আপনার কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেজ করা আর কি। দেন ব্রিফলি মেনশন ওপিনিয়ন 1 এন্ড ওপিনিয়ন 2, মানে আপনি যে যদি আপনি ফর দিয়ে থাকেন, মানে আপনি যেই ওপিনিয়নটাই দেন, ওপিনিয়ন 1 মানে দুইটা যে ওপিনিয়ন আপনি পেশ করছেন এটার একটা নর্মাল বা জেনারেল থিমে বা ব্রিফলি আপনি এক্সপ্লেইন করে দিলেন যে আমি এই থটসে লিখ। গিভ ইউর ওভারঅল ওপিনিয়ন, মানে এবার ওভারঅল একটা মানে কনক্লুডেন যে হচ্ছে আমি এই বিষয়গুলো তুলে ধরার পরে, ওকে,
Don't worry, in my next video I will show you a sample on it, যে actually one by one কিভাবে সাজাবেন। Then paragraph 1, restate opinion 1, মানে এখানে তো ব্রিফ করেছেন, এবার হচ্ছে আপনি যে ওপিনিয়নটা দিবেন এখানে ভালোভাবে এবার এক্সপ্লেনেশনে যাবেন। Opinion, give reason, give example, conclude your opinion 1. যেহেতু প্যারা, প্যারা কথাটার মানেই বুঝবেন যে একটা ইন্ট্রো কনক্লুড থাকবে আর মাঝখানে আপনার এক্সপ্লেনেশন থাকবে উইথ এক্সাম্পল, দ্যাটস অল। So paragraph 2 same, restate opinion 2, give your reason, give example, conclude your opinion 2. Now the conclude is what is it? Okay, so the conclude is general statement means যে প্যারাফ্রেজিং whatever যে পুরা থিমটা বা পুরা এসেটা যে আপনি সাজিয়েছেন এরপর কনক্লুডে আপনি শেষ ফিনিশিং টাচ আপ করবেন। Then briefly mention opinion 1 and 2, give your overall action, overall opinion। তার মানে বুঝতে পারছেন ইন্ট্রো এন্ড কনক্লু অলমোস্ট বা ধরতে গেলে সেমই, কিন্তু ইন্ট্রোর বেলায় ইন্ট্রো এভাবে দিয়ে সুন্দর মতো যে ইউ আর গোয়িং টু গো ফর দাস, ওকে ইন মাই ওপিনিয়ন, আর কনক্লুশনে পুরো কথাটা আবার একটা সাম আপ দিয়ে শেষ করবেন। সো আপনার এই গেল ওপিনিয়ন বেস এসের সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স স্ট্রাকচার করার নিয়মটা। তাহলে কি গেল, ইন্ট্রোতে আপনার গেল প্যারাফ্রেজিং, briefly about your opinion, mentioning, give your overall idea on it, that how you're gonna decorate your essay. Then paragraph 1 and 2, your opinions, give reason behind it, example, conclusion. Conclusion is same, paraphrasing and all, overall theme. So now I will provide a sample on it in my next video, inshallah.